Hello everyone, you're welcome to my YouTube channel. I am Beresa. Today I'm going to teach you the eight parts of Learn Afaan Oromoo in the classroom. If you are new for this YouTube channel, don't forget to subscribe my YouTube channel for more interesting video tutorials. Ashamaan akkam jirtu ani barasaadha. Harreemmoo kutaa 8ffaa barumsa afaan Oromoo kan kilaasii keessatti isa jiru namoonni afaan Oromoo dandeessan hunduma keessanii fi barumsi kuni akkasiin Ingiliffaa jechoota baay'ee fayyadu ta'an bakkee garaa garaatti itti tajaajilamtan keessatti barattan waan ta'uuf hordofuun dagatinaa jechaan haaraa taata'innaan immoo subscribe godhaa namoota baay'eef illeen akkasuma viidiyoo kana qoodaa fi share waliif taasisaa. In the past class, I already told you how to use the Afaan Oromoo in different situations like at the beginnings of the class, how do we use Afaan Oromoo and during the classroom, okay? While teaching the student, how we can interact with the students using Afaan Oromoo languages. Egaan isaan kun hunduma isaaniiyyuu isin barsiisetan ture jechuudha. Namoonni viidiyoowwan isaan kana hin argine jirtu taata'innaan viidiyoo kana hunduma isaanii asirraatti argattu xumura viidiyoo kanarraatii tuqxanii argachuu dandeessu yookiin immoo irra keessa harka bitaa kanarraatiin yookiin harka mirgaarraatiin gaafa tuqxanii isiniif fidaa jechuudha. Egaan harreemmoo mata duree haaraadhaa kan nuti ilaallu innis maalidhaa? At the end of the class kan jedhudha. Today I'm going to teach you how you can use Afaan Oromoo when you want to in your class or at the end of the class, okay? So the first one is about time to stop, how we can interact with student if you wanted to stop our class, if you wanted to end, if you wanted to finish our today classes, how we can interact with students with the Afaan Oromoo. And the other one is not time to stop. If it is not a time for student to get off the classes, how we can use Afaan Oromoo. So I'm gonna teach you these two parts for today class, okay? Egaan kutaa irraa keessatti yeroo itti dhaabnuu fi yeroo itti dhaabnu kan hin geenyedha yoo ta'e akkam goone akka Ingiliffa fayyadamnu kan keessatti barattan waan ta'eef Afaan Oromoo beektu jedhee sababa yaaduufidha. Kanaan Afaan Oromoo akkana siin jiru namoota Ingiliffa hin beekneef barumsi kuni waan shaggaa, waan misha, waan dansaadha jechuudha. Egaan kallattumaan gara barumsaatti ceenaa jechuudha. Our today's title is about the ends of the class. At the ends of the class means yeroo xumura daree. When you want to in your today classes, how you gonna use Afaan Oromoo in classroom. So I'm gonna teach you that parts, okay? The first part is time to stop. If you wanted to say time to stop, yeroo itti dhaaban, yeroo itti dhaaban. For example, we can say, let's stop now. Let's stop now. Actually, you know this one in English, but you don't know in Afaan Oromoo. So in Afaan Oromoo, we can say, mee amma haa dhaabnu. Mee amma haa dhaabnu means let's stop now. Mee amma haa dhaabnu. Let's finish today's class, in other words, okay? In Italian, it's time to finish now. It is time to finish now means if you are giving students test or exam, if you want to tell them it's time to finish or it's time to stop, you can say in Afaan Oromoo, amma yeroo itti xumurtanidha. Amma yeroo itti xumurtanidha. Amma yeroo itti xumurtanidha yeroo jennu Ingiliffa keessatti yoo qormaata fa'aa qoraa jirtu ta'e maal jettu it's time to finish now. Yeroo itti xumurtanidha, yeroo itti raawwattanidha jechuudha. The next one is it's almost time to stop. It's almost time to stop means in Afaan Oromoo yeroo itti dhaabnu ga'aa jira yookiin immoo yeroo itti dhaabdan ga'aa jira. You can say dhaabnu means including us, okay? If a teacher is teaching today, he can say like this, dhaabnu. Or if he's giving a test, yeroo itti dhaabdan like this. Let me write for you, okay? Like this. Yeroo itti dhaabdan means in Afaan Oromoo when you are going to give student an exam, okay, or tests, you can say yeroo itti dhaabdan ga'aa jira. Means it's almost time to stop, okay? Good. Okay, the next one is we have run out of time. We have run out of time means yeroon dhumaa jira. In Afaan Oromoo, we don't actually emphasize like in English, but we can say yeroon dhumaa jira. Yeroon dhumaa jira. Yeroon ga'aa jira, like that, okay? We have run out of time. The next one is we will have to stop here. We will have to stop here means asitti dhaabuu dhabna. Asitti dhaabuu, we need to add you here. Asitti dhaabuu dhabna. Asitti xumuruu dhabna, like that. You can substitute this one by another word is in Afaan Oromoo called xumuruu. Xumuruu is also the same conceptual meaning in case of dhaabuu, okay? Asitti xumuruu dhabna or asitti dhaabuu qabna means we will have to stop here in English.
There is the bell. It's time to stop means bilbilamee jira. Gaafa isa kana ilaallu there is a bell gaafa jennu afaan Oromoo keessatti bilbilli bilbilame isa jennu jechuudha. Namoonni barumsa baratan baay'een keessan kan beektanidha. Bilbilatu bilbilamaa jira. There is the bell jechuun bilbilli sun iyyee kan jennu jechuudha. It's time to stop gaafa jennu immoo asitti haa dhaabnu yookiin immoo yeroo itti dhaabnudha. Yeroo itti xumurrudha jechuudha. It's time to stop means asitti haa dhaabnu or yeroo itti xumurrudha like that. The next part is that's all for today. That's all for today. I didn't complete it writing in here today. That's all for today like this. I just need to move the one to nearest to two. Yeah. That's all for today means har'aaf kanuma. In Afaan Oromoo, okay? In Afaan Oromoo har'aaf kanuma. Amma deemuu ni dandeessu. If you wanted to say also amma deemuu ni dandeessu, in English this is not written here, but you can go now. We can add that one to here. That's all for today. You can go now. You can go now or you can leave now. We can substitute it, leave now. You can leave now. Amma deemuu ni dandeessu yookiin immoo amma bahuu ni dandeessu kan jennu ta'a jechuudha. Kun akka ifaan Ingiliffaa keessatti. You can go now ni jedhu kuni amma deemuu ni dandeessu isa jennu kana ta'a jechuudha. That's all for today means har'aaf kanuma kan jennudha guys. Har'aaf kanuma means in English that's all for today. You can go or you can leave now means in Afaan Oromoo amma deemuu ni dandeessu. The other thing is have you finished? Have you finished means xumurtanii kan jennu ta'a jechuudha. Stop now means amma dhaabaa. Let me add a single letter here. Amma dhaabaa. We need to add a here. Amma dhaabaa. Inni dheeratti kun amma dhaabaa. Inni dheeratti kun gaafa barreessinu amma dhaabaa jennaanii jechuudha. Stop now kan jedhu kana. Okay, good. The last part from here, time to stop is pack up your books. Pack up jechuun wanna qabdu walitti qabadhu kan jennudha. Yookiin immoo namoonni kitaaba daftara hundumaa yaasanii bakki kaa'anii jiran kana sassaabbadhaa. Borsaa keessa itti naqadhaa kan jennu jechuudha. Pack up your book now. Pack up your book gaafa jennu kitaaba keessan walitti qabadhaa kan jennu ta'a jechuudha. Kitaaba keessan walitti qabadhaa. Ishee kana hiikachuu dandeessu walitti jenna gaafa dubbisnu. The next one is the next class is waiting outside. The next class is waiting outside jechuun immoo akka afaan Oromoo keessatti gaafa haasofnu barsiisaan itti aanu eegaa jira kan jennudha. Barsiisaan itti aanu yookiin immoo sagantaan itti aanu bakkee dhaabbachaa jira jechuun haasofnu. The next class is waiting outside. The last part here is you will be late for your next class. You will be late for your next class jechuun immoo daree itti aanuuf sitti barfata jennee ishee kana haa tokko balleessina asiiti. Daree itti aanuuf sitti barfata jenneetu akka afaan Oromootti dubbanna yookiin immoo barsiisna jechuudha. Okay, for today class, the last part is about not a time to stop. If it is not a time to stop, how we can use Afaan Oromoo. Yeroo itti dhaaban miti kan jennudha inni kuni. The bell hasn't gone yet kan jedhu kuni amma iyyuu hin bilbilamne isa jennudha afaan Oromoo keessatti. The bell has not gone yet kan jedhu kuni amma iyyuu hin bilbilamne. The other thing is hang on a moment. Hang on a moment jechuun immoo yeroo muraasaaf obsi. Yeroo muraasaaf obsi kan jennudha. Yeroo muraasaaf obsi jechuun hang on a moment kan jennudha jechuudha. We seem to have finished early. We seem to have finished early jechuun immoo dafnee xumurre fakkaata kan jedhudha. Dafnee xumurre fakkaata yoo jechuu barbaadan we seem to have finished early jennaa jechuudha. The other part is about here is about just a moment please kan jedhudha. Just a moment please jechuun immoo yeroo muraasaaf obsi kan jennu maaloo yeroo muraasaaf qofa kan jennee haasofnu yookiin dubbannudha jechuudha. The next is there are still 3 minutes to go. There are still 3 minutes to go jechuun immoo amma iyyuu daqiiqaa 3 qabna jennaani. Amma iyyuu daqiiqaa 3 qabna jennaa jechuudha. Inni itti aanu immoo osoo hin deemin mee waan tokko. Osoo hin deemin mee waan tokko gaafa jennu immoo one more things before we go jenne. One more things before we go jechuun immoo osoo hin deemin waan tokko mee maaloo waan tokko kan jennee haasofnu jechuudha. The other is about this one. You still have a couple of minutes jenne. Isa kana you still have a couple of minutes jechuun immoo amma iyyuu daqiiqaa muraasa isin hafa yookiin immoo daqiiqaa muraasa
qabdu jennee kaasofnu you still have a couple of minutes jennaa jechuudha. The next is you have an extra 5 minutes. You have an extra 5 minutes jechuun immoo daqiiqaa 5 dabalata qabdu kan jenne. Daqiiqaa 5 dabalata qabdu yookiin immoo dabalata daqiiqaa 5 qabdu kan jennu you have an extra 5 minutes jennee dubbannaa jechuudha. Inni kan biraan back to your place. Back to your place jechuun immoo teessoo keetti deebi'i. Teessoo keetti deebi'i jechuun back to your place kan jennu yookiin bakka keetti deebi'i. Taa'umsa keetti deebi'i isa jennudha jechuudha. That's all for today's. If you have questions, write down on the comments and don't forget to write down comment. Okay, just comment something you like it from my tutorials. Okay, that will be a great thing for me. And don't forget to share for your friends on social media like Facebook, Telegram, WhatsApp, or whatever. Okay, just share for your friends. See you guys on the coming episodes. Take care.